Fabrication industry, semiconductor fabrication industry. Am I correct? Hello? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Oh, Yes, okay, sir. okay. See, we took the attendance as well as we checked your mic. More than 90% of the students' mic is live work. Correct, sir? Am I correct? I checked Yes, my sir. mic also yours. Yes, So sir. Super, sir. mic check over. So everyone can interact, sir. Okay. See, we Yes, sir. people are little technical people. Don't make to fake us. Why I spend little more time is last class somebody told is CSE B I couldn't respond. So this see even if I waste 5 minutes also no issue. Every day I will take attendance. Please ensure your mic is working or not. Okay. By the time it is not a waste of time. You can see something from our side. So today you visited Silicon Semiconductor Factory. There you will find multidisciplinary people that are working there. Chemistry, physics, computer science, electrical and electronics, mechanical, environmental science. Likewise, plenty of people are working in this industry. It is a one dream industry for all the engineers. If you see this, this is not a COVID shield cloth. This is a regular working cloth of the semiconductor industry because the dust is very sensitive to fabrication. See, this is your silicon wafer. Can you see this? So what for I need to study this subject? So you need to program for these things. So everywhere if you see the process, each and every process, you are having certain system in front of them. Can you see this? The person standing in front of the PC? It is not a normal personal computer. This system is monitoring the process of the fabrication. Okay. If you see the telescope, physics lab, am I correct, sir? Microscope. So Yes, sir. put together our industry. There is only one drawback. In India we doesn't have any fabrication industry, but soon it is going to come. அப்ப யாருக்கெல்லாம் job opportunity கிடைக்கும்? Gajendra and Sajid sir கிடைக்குமா? The students who are sitting here will get the job. யாருக்கு chance இருக்கு? Soon in India they are going to start the silicon fabrication industry. So be aware of that. Try to learn few things about the semiconductor. Nothing wrong in that. Okay. Yes. With that, let me ask only one question from the previous class. Shall I ask the question? Are you having your notebook in your hand, dear students? எல்லாத்தையும் நம்ம notebook இருக்கா? Class note இருக்குதா? எடுத்து வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல. Please class notebook. Yes, sir. ஒரு water bottle எடுத்து வச்சுக்கோ. Summer time. So frequently தண்ணி குடிக்கணும். சரியா? எடுத்து வச்சுக்கோ. You need to take care of health. சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் வரைய முடியும். ஓகேவா? Yes. Let me ask only 3 questions. Okay, you can interact using your mic or otherwise you can chat. The pure form of semiconductor is called DAS. Intrinsic semiconductor. That's all. Intrinsic semiconductor. That's all. Okay. Very good. Okay. Why I need to add impurities? If I add so, what is the name of the same semiconductor? Extrinsic semiconductor. Extrinsic. Okay. What is the purpose of adding impurities? To increase conductivity, sir. To increase conductivity is the right answer. Very good. If you add impurities, how many types of semiconductors you will get? 2 types. PN P-type. That's all, Your Honor. That's all, Your Honor. Thank you. Thank you for your answers. With this, we will enter into the continuation of the last class. So these are all things we have seen: silicon, germanium, and one more thing. What are the different type of semiconductor materials used in this semiconductor physics or electronics? The 2 things you know is the silicon and germanium. Along with that, please add one more thing: gallium arsenide. These are all 3 semiconductor materials. Often we are using it. So gallium arsenide. Please make note of these 3. Beyond that, we are using little more semiconductor materials also.
but that is the rare way. Okay. Yes. Okay. The bond is pair another. The structure is very bond. The green color bond is name. Any idea? Covalent bond. Covalent bond. How to break this bond? How to break this bond? I need to give external energy. External energy. The first one, what we are practicing is heat. But all the time, it is not advisable to heat the metal and increase the conductivity. For that, what we will do? What scientists found? Impurities. So if you add any impurities, you can. What is the process of adding impurity? Any idea? Doping. Okay, any imagination? Whoever watched the video previously in clear, how they are adding impurities, can anyone tell me? Or they will place antimony over the silicon like this? This is sand, this is layer. இதுக்கு மேல இன்னொரு layer எடுத்து வச்சிருவாங்களா? How you can add these two? எப்படி பண்ணுவாங்க? ஒரு மெட்டல் கூட இன்னொரு மெட்டீரியல் how you will inject? Doping எப்படி பண்றது? Any idea from your side? Okay. Consider this is your silicon wafer. We want to add any impurity. It is a crystal. It is a crystal form. If I want to add something, if it is in a solid state, what I need to do? I need to heat. Heat panna, it will become a molten state. And the state, if I inject some material in gas form, எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம்? ஆன்டிமனி அண்ட் போரானை எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம்? கேஸா இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது you will get a eccentric semiconductor. Don't think ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கும், அந்த மெட்டீரியல் மேல சும்மா அப்படி எடுத்து சேர்த்து வச்சா it won't add. அது ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர், அது பாண்டை பிரேக் பண்ணி அதை ஆட் பண்ணும். That process is called doping. My kind advice, browse this process in your YouTube and try to watch some videos regarding this doping process, how they are doing doping in the industries. Okay. Yes. Then what? Eccentric semiconductor, you told there are two types. One is P type, other one is N type. So P type ke enna material add pannum? Pentavalent or trivalent? Sorry, N type ke. N type ke. What type of? Pentavalent. Very good. Pentavalent, now why it is called as a pentavalent? The valence electron is 5. 5 is the right answer. Very good. So one example is the antimony. Next class, go and check your textbook. First textbooks irukku. A textbook of applied electronics nu or book irukku. And the book engayavadhu find panna mudiyudanu paathu, what are all the other pentavalent material used to fabricate the N-type material? Find pannittu vaanga. Okay, I will give you the link to download the book also. Okay, there. Okay. Pentavalent material therindiruchu. Inga we called one new term called donor atom. Why it is called a donor atom? This particular atom having one excess electron, if I bring any material to that, if it has some deficiency in it, it is ready to donate. The donate word we enga practice pandrom in the usual practice life la. Donation. Donate abindra word frequently we will use in the biomedical. Enga use pannuvom sir? Donate. You will find number of societies working under that. Blood donation. Am I correct, sir? Hello? Yes, sir. When you will donate blood, if a particular person having some deficiency in the blood, am I correct? Hemoglobin, blood cells, blood. That count kammiya irukumbodhu we will donate. In the same way, if any one material is deficiency of electron, that means idhula oru hole irukku. If you give any one electron, it will become a neutral. Nammaloda equilibrium of science la all the material will try to become an equilibrium state. That means equal number of proton and neutron irukradhukku adu try pannum. Electron irukradhukku try pannum. Proton and electron irukradhukku it will always try. So appo enna aichina, this N type of material now become a
become a more electron material, electrical negative material, thereby it is ready to donate electron. Is it has only one electron within it? ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குமா n-type material excess? Any idea, sir? Is it we have only one excess electron? There is a billion of electrons inside the n-type material. You can't count it. That is based on the impurity what you had. So if you take only one structure மட்டும் எடுத்து பார்த்தா அப்படின்னா, here you have one excess electron. So இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை தவிர ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா, this is called as a positive immobile ion. What is mean by mobile phone? Why they name it as a mobile phone? Any idea? We can carry. While moving, we can take a particular electronic gadget. In the earlier days, we have a landline phone. Landline and the land surface land I work out. This move panna mudiyadhu. Why? It is permanently connected with the wire. So a mobile na move. Appa immobile means what? Immobile means what? It won't move. That means this immobile ions won't contribute in the conduction of the electricity. Can you make a note of this one? These immobile ions won't help to carry the electrons. So yaar matte use yaar help பண்ணுவாங்க? Only this free electrons. Who will help for the electrical conduction? Which are the electrons detached from the parent atom only helps for the conduction. Is it clear, sir? Is it clear? Likewise, if you consider the whole structure, you will find more number of what? More number of what? More number of what is this? I am circling something. No. Free electron. Free electron. Free electron. So if it is a n-type material, I have an enormous amount of free electron. Thereby, I can use this electron to conduct my electricity. Am I correct? Yes. So, appa n-type material abdina, you need to take few things in your mind. Here you have a majority carrier. So, in political formula also, they are spelling majority and minority. Am I correct, sir? Majority of people sitting in the particular place, in the particular party, majority in solluvaanga. Am I correct? Minority அப்படினா என்னது? So opposite party பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் count கம்மியா இருக்கும். Don't think that n-type material having only free electron, there will be lesser amount of holes. Electron opposite என்னது? Hole. This is minus, இது plus. Am I correct, sir? So we have very few amount of holes. Those carriers are called minority carrier. Let me clear the slide. Please take the screenshot of this one. Make it fast. Please take the screenshot of this one. This is the representation of n-type semiconductor material. Or block, and the block you have more number of positive ion. You have a doubt, sir. You told that this is n-type material. There is more number of electron. So negative charges we are spelling as n-type. Sir, plus mark பண்ணிருக்கீங்க. Any idea from your side? Why we marked plus over here? Yes, sir, plus mark பண்ணிருக்காங்க. Any idea? Consider I am having one atomic structure. In that, listen, in that, ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே போயிருச்சு. அப்ப இதுல கவுண்ட் ஆஃப் புரோட்டான் அண்ட் எலக்ட்ரான் பார்த்தா எது கம்மியா இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல புட் டுகெதர்? எது கம்மியா இருக்கும்? இல்ல which one is dominant? ஹலோ, புரோட்டான் தான் அதை பொறுத்தளவுக்கு அதிகமா இருக்கும். அப்ப அது பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும், பாசிட்டிவ் அயானா இருக்கும். இந்த பாசிட்டிவ் அயானை சுத்தி you have electrons. புரிஞ்சிருச்சா சார்? So positive ion is not going to help for the conduction.
Now we are going to consider only the free electron. Thereby it is named as a N-type material. Don't get confused with the positive ion and free electron. Can anyone tell me, if I draw the same structure for the P-type material, what symbol you will put inside this circle? Please make one block and draw yourself. Please draw yourself. இதுக்குள்ள என்ன அயான் இருக்கும்? பாசிட்டிவ் அயான் இருக்குமா, நெகட்டிவ் அயான் இருக்குமா P டைப்ல? Any guess from your side? Hello? Okay, let me show the structure, then you tell. Okay, இது டைரக்டா சொன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். Let me come to P type material. Last class we have seen, if you add the boron, you will get what? One deficiency of electron. That is nothing but, what is this? What is this circle? Hole. Very good. Hole. அப்ப இதுல எது சார் கவுண்ட் அதிகமா இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல? எலக்ட்ரான் வந்து immovable இருக்கும். So negative ions you will get, but you will get majority as hole. Am I correct? ஒவ்வொரு அயான்லயும் ஒரு ஹோல் ரெடியா இருக்கும் to receive the electron from the external. Therefore it is called as p-type material. Okay வா? So ஃப்ரீயா இருக்கிறது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆக போறது only this hole. Remaining things are immovable. So அது எப்படி இருக்கு பாருங்க, இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. So negative symbol, this is negative immobile ion. This is majority hole. So electrical conduction, who will help? This immobile ion or this hole? Which one will help, sir? Which one will help? Holes. Therefore it is called as P-type material. Am I clear up to this? Please take the screenshot of this one. As similar to the previous one, in the P-type material also you have a minority carrier. Here the minority carriers are electron or hole. Can anyone unmute and answer, please? Electron. Electron is the right answer. Okay? Yes. Do you have any doubt up to this? Do you have any doubt up to this? Is it recording happening in both the classes? Is the screen is visible in both the classes? Sir. Yes, okay. Many of the mics are not working. Okay, let me consider you people are pairs and listeners. But if I call, you need to unmute and talk. Okay. PN junction diode. Okay. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா சார்? இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No. Now what we are going to do? We are going to form a PN junction. How to create? Any idea? How to create? PN junction எப்படி create பண்ண? ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம்ல. What are all the material I need? I need namely பாரு. I need P-type material, then N-type material. If I take these two material and join together, you will get a junction. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. So likewise, always whenever you read the title or read any content, slice the sentence, find the meaning, then think it logically. அப்படியே மொட்டையா மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா சயின்டிஸ்ட் அவங்க கிளியரா பேர் வச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? எஸ். So the PN junction diode எப்படி ஃபார்ம் பண்றது? As I told just now, I need a N-type material. I need a P-type material. Then what I need to do? I need to join both these two. So join பண்ணனா எப்படி இருக்கும்? If you want, take a hint of the definition of this one. PN junction diode form பண்ண போறோம். அதுக்கு first and foremost thing, how to create the PN N junction. எப்படி create பண்றது? So இது ரெண்டையும் எடுத்து together I need to join the structure. Structure பண்ணிட்டோம்னா you will get a PN junction diode. Step by step பண்ணலாமா? First you will take a P-type material and N-type material.
So just now we discussed that p-type material have Hole. more number of holes. Minority என்ன இருக்கும் சார்? electrons இருக்கும். இதுல எது மொபைல் எது மூவ் ஆகும்? எது மூவ் ஆகிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும்? p-type மெட்டீரியல்ல ஹோல்ஸ். Electron. ஹோல்ஸ் தான் மூவ் ஆக ரெடியா இருக்கும். கரெக்டா? எது வந்து இம்மூவபிளா இருக்கும்? நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு கேரியர் இஸ் த இம்மூவபிள். Am I correct, sir? இது மூவ் ஆகாது, அப்படியே இருக்கும். That means it won't help for electricity conduction க்கு அது யூஸ் ஆகாது. In the same way, in n-type material, the positive ions are immovable, but the free electrons are ready to conduct. So இது ரெண்டு தான் difference. So இது ரெண்டையும் தான் we people are going to join. But here they are telling one thing. The whole thing in the p-type material, okay, p-type material இருந்தாலும் சரி, n-type material இருந்தாலும் சரி, or else if we join these two, இது electrical or neutral. எதனால electrical or neutral? இதோட கவுண்ட் பார்த்தேன்னா ஒரு p-type material எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா equal amount of hole இருக்கும், equal amount of negative ion இருக்கும். Here also equal amount of electron, equal amount of positive ion. So electrical or neutral இருக்கும். Whenever you are breaking this neutral, then only you can utilize it for your electrical conduction. இது எப்படி break ஆகுதுன்றது slowly we will see in the succeeding slides. Now we will see. Now what we did, we made the two things to join பண்ணிட்டோமா சார்? இப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது சார்? இப்போ புதுசா ஒரு term create ஆகும். This is n-type material. This is p-type material. This is n-type material. ரெண்டு ஜாயின் பண்ணும்போது இங்க ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும். What is this called? What is this called? Junction. சரி, இந்த junction இது எப்படி சார் வைக்கிறது? Take p-type material, take n-type material and take feviquick. அப்படிதான் ஒட்டணுமா? Any idea? p-type n-type material எப்படி ஜாயின் பண்றது? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொடுத்து ஜாயின் பண்ண முடியுமா? Just now we have saw how to add impurity. என்ன process யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணோம்? Heat. No, heat. Okay, the process க்கு பேரு. Process, what is the name of it? Doping. Very good. Doping, yes. Please refer your textbook. You have 5 types to make PN junction. Out of 5, one is called doping process. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Again, I need to take n-type material or p-type material. I need to make it into molten state. High heat temperature increase பண்ணனும். At the time, in a closed chamber, please underline the word, in the closed chamber, I need to inject opposite material. இது என்ன gas நான் inject பண்ணனும்? p-type gas. If it is a p-type substrate, அது பேர் என்ன தெரியுமா? Substrate அப்படின்னுவாங்க. In which you are going to form the structure. So if I have p-type substrate, என்ன gas inject பண்ணனும்? n-type gas. If I have a n-type substrate, என்ன gas are inject பண்ணனும்? P-type gas. That's all. If you inject the opposite gas, you can create the PN junction. But இது மொத்தம் எத்தனை டைப் இருக்கு? 5 டைப்ஸ் இருக்கு. நான் 1 தான் சொல்லியிருக்கேன். Remaining 4 not mandatory, but if you want, please refer your textbook and read it. Okay? Yes. So now we formed the PN junction. Okay. What is our ultimate aim? Ultimate aim to create PN junction. What? PN junction. Create what is our ultimate aim? PN junction diode. Our ultimate aim is to create PN junction diode. Now we made little junction. So a diode அப்படினா அது ஒரு electronic device ஆ மாறுது. So electronic device ல if I want to connect it to the external environment, what I need, sir?
If you see resistorக்கு ரெண்டு சைடுல என்ன இருக்கும்? லேப்ல பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen these things in your laboratories? ரெண்டு லீட் இருக்கும். Am I correct, sir? Similarly, if you take a diode, அது எப்படி கனெக்ட் பண்றது? What I need? Both the sides I need lead. So join these two and create the lead. Then it will called as what? Called as diode. Understand, sir? அதுக்கு முன்னாடி I will tell you one thing. If you join like this, if you join p type and n type material like this, you know which one is the majority carriers in which thing. So majority and minority carriers I know. So if there is some imbalance, that means here you have more concentration of holes irukku, inga more concentration of electron irukku. If you join these two like this, what will happen? And again it will try to become equilibrium or try pannuna, inga irukka electron diffuse into the p type material. Similarly, the holes will try to diffuse in the n type. Diffuse ஊடுருவி போறது. Am I correct, sir? Diffuse. நம்மளோட கண்ட்ரியோட பார்டர்ல டிஃப்யூஸ் ஆகுறாங்க எனிமீஸ். டேர்ம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நியூஸ்ல? டிஃப்யூஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த பார்டர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஹலோ, அதர் டைப் ஆஃப் இல்லைன்னா வேற ரீஜன்ல இருந்து ஒரு பீப்புள் நமக்கு பார்டரை கிராஸ் பண்றாங்க. இந்த சேம் வே ப்ளீஸ் அப்சர்வ் த அனிமேஷன். எப்படி டிஃப்யூஷன் நடக்குதுன்னு ஸ்லோவா பார்க்கலாம். ஒன் பை ஒன். The free electrons from the n region diffuse into the p region. Are you ready to watch the animation? Are you ready to watch the animation? Yes, please observe and tell me how it happened. Yaar move agra sir? Who is trying to move? Electron. Close watch panne. The majority carriers present in the n type material tries to move from the particular region into the nearby region. Cross aita sir border cross aita. Now can anyone tell me where the electron will sit? Correct sir? Holes. Clear watch panne. Nearer vandricha. Now it will sit. How? Immediately hole disappears. How? Or what? Actually, here, please observe, here excess of electron, here excess of hole or deficiency of electron. That means it is ready to receive the electron. Please observe. Once this electron moved from here there is absent of excess electron, as well as it's filled the hole, thereby there is no free carriers. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் பாருங்க எப்படி இருக்காங்க. This is become a positive charge, fully positive charge. This is become fully negative charge. Am I correct? It is no longer going to contribute the electron or hole for the conduction of electricity, but it is going to form the electric field. That means idu positive charge kudukum, negative charge kudukum. Am I correct, sir? Can you let me do one thing. Let me go little back, sir. Let me go little back. Whoever slept before the time, please wake up and see the animation. Now my excess electron present in the n-type material slowly move to the p-type region. Thereby it becomes what? The free electrons from the n region diffused into the p region. These electrons combines with the hole, whereby it produces a new region called depletion region. Please take a screenshot of this one and note down the new term. What is that? Depletion region. I made one more thing, additional point here.
this region will form one potential. என்ன potential create பண்ணும்? ஒரு electrical potential. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் சார்? பாசிட்டிவ் இருக்குமா நெகட்டிவ் இருக்குமா? இந்த ரீஜன்ல fully positive, அப்ப இந்த ரீஜன்ல என்ன இருக்கும் சார்? fully negative. Fully negative. Please observe, I am going to mark this potential available in the depletion region as a one simple cell. Please tell me how I need to, which one is correct, which one I need to move, which one I need to. ana kada mari irukda. My dear students, தூங்கிராதீங்க. ஓகே, தூங்கிட்டோமா யாராவது? தூங்குனா கொஞ்சம் அம்மாட்ட சொல்லு, நான் தூங்குனா என்ன கொஞ்சம் எழுப்பிவிடு, நீ கஷ்டப்பட்டு 1 லட்சம் கட்டியிருக்கம்மா அப்படின்னு அம்மாட்ட அண்ணா அப்பாட்ட சொல்லு. அப்பா எல்லாம் வாயில பேச மாட்டாரு, எந்திரிச்சு உட்கார வச்சிருவாரு, அம்மாட்ட சொல்லுவீங்க. சரியா? அம்மா தான் வந்து கண்ணு கொஞ்சம் எந்திரி எழுப்பிடுவாங்க. சரியா? இதுல எந்த இதை நான் கொண்டு வந்து டிராப் பண்ணுவேன்? ஆப்ஷன் 1 ஆர் ஆப்ஷன் 2? Option Second one. Why, sir? Why right hand side positive, left hand side negative? Because if you observe here, this is fully positive charge, this is fully negative charge. So இப்போ ஒரு depletion region form ஆயிருக்கு. This region, the definition கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. The region containing the uncompensated slash போட்டா என்ன சார் மீனிங்? ஸ்லாஷ் போட்டா என்ன மீனிங்? or digital electronics படிச்சிருக்கோமா? and or logics படிச்சிருக்கோமா? either இது or இது. ஓகே, எஸ். and அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? both னு அர்த்தம். ஓகே, so uncompensated slash uncovered or uncovered acceptor and donor ions is called depletion regions. எதனால இங்க அண்டுன்னு சொல்றாங்க? இதுல பாத்துட்டீங்களா, இங்க 2 இருக்குது. ஓகே, எய்தர் இதை சொல்லலாம் இதை சொல்லலாம். இது ரெண்டும் கம்பைன்ட் ஆகி கிடைக்கிற ரீஜன் பேர் கால் depletion region. Then there is a depletion of mobile carrier. அதுல என்ன இருக்கும்? holes and free electrons in this region depletion ஆயிரும். depletion ஆனது நம்ம பார்த்தோமா, இங்க இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் அப்படியே மூவ் ஆகி இங்க வந்து depletion ஆச்சு ஹோல்ல. Yes, due to that we are getting this region. Then since this region has, very very important, please note this, since the region has immobile ions which are electrically charged, it is referred as space charge region. Okay va? இது மாதிரி நியூ டேர்ம் எல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். Since you people are going to appear the examination in the form of objective type questions, concept la clear ah irukkum. Essay writing no need. adu nee realize pannirpa. Am I correct? CA1 unit test la nee realize pannirpa. Specific ah na romba simple. If you na oru clue solren, nee class listen பண்ணனா green color என்னவா இருக்கும் exam la? Any case from your side? இந்த green எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்? ஆப்ஷன் A, ஆப்ஷன் B, ஆப்ஷன் C, ஆப்ஷன் D. Am I correct, sir? Yes, sir. அங்கதானே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால கொஞ்சம் கவனிக்கும் போதே எழுதி பழகு. See, I know the speed of your people. Within a minute, you people write a single page in 12th standard. Am I correct? அவ்வளோ ஸ்பீடா நம்ம எழுதுவோம், பக்கம் பக்கமா எழுதுவோம். So don't lose that ability. குயிக்கா அந்த எழுதுற ஹேபிட்டை ரிப்பீட்டடா ப்ராக்டிஸ் பண்ண. ஆன்லைன் கிளாஸ்ல ஸ்லைடு காட்டுற டைம் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துட்டு உட்காந்துருந்தேன்னா எழுதுற ஸ்பீட் போயிடும். நீ எழுதுற ஸ்பீட்ல நான் ஸ்லைடை சேஞ்ச் பண்ணிட்டா ப்ளீஸ் ஹோல்ட் மீ. ஐ வில் மேக் த ஸ்லைட் டு அப்பியர் ஒன்ஸ் அகைன். Shall I move the slide now? Yes, sir. Yes. Sir, 1 minute. 1 minute, sir. Yes. Do have the practice of writing. When your mobile phone will go to sleep mode, no WhatsApp, no Instagram, no chat, no online class. அப்பதான் அது எங்க போகும்? Sleep mode. When you will go to sleep mode? You are not writing anything. You are not watching something. You are not listening something. Your brain will tell. எதுவுமே வேலை செய்யல, எதுக்காக கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிற? தூங்குடா கைப்புள்ளன்னு சொல்ல தூங்கிடுவேன். புரிஞ்சிருச்சா? நம்ம பண்ற ப்ராசஸ் தான் போனுக்கு கொண்டு போயிருக்கோம். Control C,
All the products are Control C. Control V. புரியுதா சார்? Control C, Control Copy V. paste. Copy paste. நீ இதே மாதிரி ஒன்று திங்க் பண்ணினா you can create one product. Okay. Now the potential across this region we are going to mark this with the symbol of the cell. I hope you know why we marked plus here and minus here. Correct, sir? Plus and minus. Okay. What is the notation of V you studied? V in என்ன sir? Voltage. Voltage. Okay. If I write something down of the word and above this and before this and after this, technically இது எப்படி சொல்லணும்? What is this one called? Subscript. Am I correct? What is 2 called? Superscript. What is 3 called? Prefix. What is 4 called? Suffix. Suffix. That means what is this? Subscript or superscript? Subscript. Kana புரியுதா term நான் சொல்றது? V subscript B அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா? ஹலோ ஹலோ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, V subscript or superscript or this one? Subscript. Okay. V subscript B அப்படின்னா ரொம்ப simple. We are going to name this potential or the voltage. அதோட first letter என்னவா இருக்கும்? B ஆ இருக்கும். So this is called barrier potential. இது ஏன் barrier சொல்றோம்ன்றது we will see later. Now you note down this diagram. V subscript B is the potential across this junction. So this is named as barrier potential. So barrier potential enna? After few recombinations of holes and electrons in the immediate neighborhood of the junction. I will clear you. Okay, now just note down. Let me show the region here. Immediate neighbor na parunga, this is my junction. Immediate neighbor na ivar mattumda. Very simple. The yellow dot yellow highlight pannirukanga, that is immediate neighbor. Appa whether this is the immediate neighbor to the junction, this one and this one, this is neighbor, not immediate neighbor. Okay, why they are terming the immediate neighbor, the importance you will know within a couple of seconds. Please make a note down this alone. In this particular region, you will get a one voltage potential other name. Potential difference between two terminal is called voltage. Sir? Have you studied this definition in your school days? The potential difference between these two terminal is called voltage in padichirupom. So if you take any one battery or a cell, 9 volt irukku, appa inga 0 volt irukum, 9 volt irukum. 0 volt we will represent it as a negative terminal. Higher potential we will represent as a positive. The potential difference between these two terminals is called voltage. Purida? Barrier potential and the potential difference between this region and this region, that is called barrier potential. Kana konja new terms konja adhigama sonna don't bother. Nee video when record panni podumbodhu konja rewind panni adha clarity eduthuko. If you couldn't get the clarity, ask the question or stay back sometime, I will clarify. So further diffusion of hole and electron from one side to another is stopped by the barrier. Again, if you take our boundary, nammaloda country edutittu adoda boundary illa pathina, you have a barriers, correct? Fencing போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அந்த barrier எதுக்காக போடுறாங்க? Can anyone tell me? எதனால இந்த barrier போட்டிருப்பாங்க? யாரோ ஒருத்தவங்க அங்க இருந்து இங்க diffuse ஆயிருப்பாங்க, penetrate ஆகி வந்திருப்பாங்க. அது ஸ்டாப் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்? Barrier. Am I correct, sir? In the same way, in the semiconductor physics, this diffusion won't take continuously. It will be stopped at some time. And the end time we will see in the animation.
By the time, please note down, the barrier potential is not a constant one. Based on the semiconductor material what you are going to use, this will vary. Silicon barrier potential scientists கண்டுபிடிச்சு சொல்லிருக்காங்க, not by the Gajendran or the Sajid sir. Okay, scientists கண்டுபிடிச்சு என்ன சொல்லிருக்காங்க? சிலிக்கானுக்கு எவ்வளவு barrier potential? 0.7 volt. 0.7 volt. ஜெர்மானியத்துக்கு okay. Okay. Shall I give one task to you people to find why silicon having high barrier potential than germanium? Please note down the question. Next class, try to get the answer, or else I will give you the explanation. Okay. What is the question? What is the question I have asked? Why the barrier potential differs from silicon and germanium? Okay. So now the barrier potential எதை depend பண்ணி இருக்குன்றதுக்கு clue available. இது எதை depend பண்ணி இருக்குது? Types of semiconductor material. The next one, the amount of doping. The third one is the temperature. இது எல்லாமே எப்படின்னா after you fabricated the semiconductor material. So material depend பண்ணி vary ஆகுன்றது you know. இதுக்கு 0.7, இதுக்கு 0.3. Then doping increase பண்ண doping amount of doping depend பண்ணி அதோட barrier potential vary ஆகும். Then temperature depend பண்ணி vary ஆகும். நான் கேட்ட question material depend பண்ணி எப்படி vary ஆகும்? Please try to find it. By the time, take down these 3 points. Barrier potential depends on 3 things. One is the nature of the material, that is the semiconductor material என்னன்றது depend பண்ணி either silicon or germanium. The second one, the amount of doping. எவ்வளோ amount of doping நம்ம இந்த particular material we are injecting. Okay, then the temperature. Temperature increase ஆக barrier potential என்ன ஆகும்? அதெல்லாம் we will see now. Okay, shall I move the slide? My dear computer science engineers, shall I move the slide? Yes. Yes. Now, so depletion region form ஆயிருச்சு. The depletion region, it is why it is only limited with this. Now, please observe the animation once again. The electron, the free electron present in the next slot. Again, think this is try to move. Shall we see what is happening? Are you ready to see the animation now? Yes. Now Yes, I am making the second layer of free electron to diffuse into the junction is the task, but see the result. Yes, it's moved. Now it's moved to the depletion region. Yes, again. எது வரைக்கும் சார் வந்துருச்சு? Junction. Can anyone tell me what will happen if it tries to penetrate into the P region? இங்க என்ன charges இருக்கு சார்? Negative. What is the charge trying to get? What is the charge of the electrons of the material getting Negative. into the particular? Negative. நம்ம படிச்சிருக்கோம் magnetism படிச்சிருக்கோம். Ripple. Can anyone tell me what is the second step? Electron எங்க move ஆகும்? Whether it will try to move, get into the whether it will penetrate or reflex. Ripple. Next stage என்ன ஆகும்? Ripple further, go to the home position. This is called barrier potential. Barrier னு ஏன் சொன்னாங்க தெரியுதா? Beyond that, it won't allow to make the recombination unless otherwise I am not giving any external energy. I can't make the material to move. Barrier potential break பண்ண வைக்க முடியும். எப்ப? If I increase the temperature or if I give some external energy. நம்ம ஒரு எனர்ஜி பார்த்துட்டோம், heat energy. Can anyone tell me what is the another energy you have studied in your school days to break this barrier potential? Okay, very good. Electric energy use பண்ணி எவ்வளவு டைப்ல அதை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இதோட width வந்து
ரெண்டு டைப் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆகும். ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா பேரியர் ரீஜனை நம்ம நேரோ பண்ண முடியும், ஒன்ல வைடர் ஆகிட்டே போகும். அதுக்கு ஒரு அது மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு பேர் ஒன்று இருக்குது. ஸ்டார்ட்ஸ் வித் லெட்டர் கேபிட்டல் பி ஐ. இதுக்கப்புறம் நீ தான் சொல்லணும். வெரி குட், வெரி குட். பயாசிங். ஸோ ஹீட் கொடுத்து பண்றதுக்கு வந்து தெர்மலா பண்றோம். எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ண வச்சோம்னா, ஸோ இஃப் யூ எக்ஸைட் சம்திங் யூசிங் தி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கால்ட் பயாசிங். ஸோ செமிகண்டக்டர் பிசிக்ஸ்ல இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதுல எக்ஸைட்டேஷன் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல்ல. ஸோ செமிகண்டக்டர்ல என்ன சொல்றாங்க? பயாசிங். ஸோ பயாசிங் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலருக்கு we are going to give the some external energy to make the electrons to move. So now you are very clear. Due to this barrier potential, my electron reflects back. So நம்மளால அந்த ஜங்ஷனை கிராஸ் பண்ண முடியாது. Thereby we are going to make two terminals. The name of the terminal is well first known to you. One is anode, another one is cathode. So if you now what we are going to do, we are going to take p type n type material. So electrical the conduction use pannona. Now I am going to frame two leads. What is the name of the leads? What is the name of the leads? Anode and cathode. Sir, I have one small doubt. Anode first letter capital letter A. Why not cathode first letter C? Any idea, sir? Any idea? Any idea? School la teacher solli kuduthirukanga, physics teacher. Why it is written as a capital letter K? Thungitinga eluppanum. Hello sir. Deposition. Very good. Kana inga paathiya நம்ம கிளாஸ் இருக்குங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேர் வச்சா நல்லா இருக்காதுல்ல? நல்லா இருக்காதுல்ல? ஹலோ? எஸ் சார். நல்லா இருக்காதுல்ல? அப்ப பேர் எப்படி வைக்கணும்? பேர் எப்படி வைக்கணும்? டிஃபரெண்டா வைக்கணும். அதோட பெயின் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், இனிஷியல் ஒரே மாதிரி இருக்கும், வித்தின் த பிராக்கெட்ல டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும். அது யார் தெரியுமா? நம்ம கிளாஸ்ல சஞ்சய் பி கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அந்த பெயின் தெரியும். Am I correct, சஞ்சய்? சஞ்சய் பி, am I correct? Hello, Sanjay? Sanjay out of station. Sajid sir? Sajid sir? பாருங்க சார், சஞ்சய் present on பாருங்க, else you can mark absent. Okay sir? எந்த Sanjay? B section 241. Okay, now A section 140. A section 144 Sanjay இருக்கு சார். இல்ல I am asking calling B section Sanjay. B section 241. Okay. பாருங்க whether he is present or not. Can I please listen here? As your friend told already, present இருக்கு சார். Present but தெரியல, is not unmuting and all. So maybe Oppo, Popo or Redmi listening my class. Okay, can I learn to purida what I am spelling? Oppo, Motorola or Popo listening the class. Am I correct? Okay, நம்ம time waste பண்ண வேண்டாம். Come back. So already sealed letter we gave to the capacitor. Maybe அதனால கொடுக்காம இருந்திருக்கலாம்ன்ற ஒரு reason is the valid reason. Who told the answer also very clear, very good. But இந்த cathode அப்படின்றது it's a Greek letterல, இதுதான் exact அதோட spelling. Okay, let me share this one in your chat box. If you want, make a copy of that one. So அதுல first letter என்ன இருக்குன்னு பார்த்து சொல்ல முடியுமா? Sanjay from A class, can you tell me? Sanjay? பாதி கிளாஸ்னாலே எல்லாம் பார்ட் டைம். I think all the students are doing part-time job. பாதி நேரம் காதுல இருக்கு, பாதி நேரம் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கு. Okay, we don't need to waste our time. Come back. So barrier potential தெரிஞ்சிருச்சா? இந்த டெர்மினல்ஸ்க்கு ஏன் ஆனோடு கேத்தோடு இந்த லெட்டர்ஸ் கன்ஃபியூஷன், have you resolved it? இந்த டவுட் உனக்கு எங்க வந்திருக்கணும்? Can anyone tell me? எங்க வந்திருக்கணும்?
200 out of 200 எனக்கு கெமிஸ்ட்ரியில பிசிக்ஸ்ல வாங்கணும்னு நினைப்பப்பே நீ ட்ரை பண்ணிருக்கணும். No issue. Hereafter, as an engineer, you don't try 200 out of 200 or 100 out of 100. The persons who going to sit in your interview panel will think how you are. They will ask the question how you are thinking. Okay. So, idu madri thinking. Who set the answer capacitor? That person definitely will clear the questions in the interview panel. ஆனா அதனால இதுக்கு அப்புறம் படிக்காம விட்டுறாது. யார் இந்த ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா who told that answer? Siddhiswaran, please have the same kind of thinking capability. This is the thing the industry wants. Okay. அப்ப நாங்க எவ்ரிடே ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல உங்களை ட்ரிகர் பண்ணி ஆன்சர் சொல்ல வைக்கிறது எதுக்காக? In your practice, very good. Practice பண்ணனா ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்ட ஆன்சர் சொல்லணுன்ற ஒரு ஃபியர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேனிஷ் ஆயிரும். தென் many of them listeningன்றதுக்காக you will try to get the good answers. Silly answers எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். Practice makes men perfect. Then therefore you no need to separately attend the placement classes. Each and every in classes we are training you people to open your mouth. Okay, yes. Now we will come back to a new thing. Diode form பண்ணியாச்சு. Hereafter, wherever you see the things in front of you, what is the real component? What is the symbol? இதுதான் உங்களோட டாஸ்க் இதுக்கு அப்புறம் இருக்கணும். ஓகேவா? இங்க டாப்ல இருக்குது தெரியுதா சார்? Can you see this one? This is what? இங்க லெட்டர் இங்க இருக்கு. இதுக்கு நான் உனக்கு விசிபிளா இருக்காதுன்னு சொல்லி மேல மூவ் பண்ணிருக்கேன். Am I correct, sir? PN Junction Diode. This is the symbol. This is anode terminal. This is cathode terminal. K. Capital letter K. But physical component எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு ரெண்டு சைடு லீட் இருக்கு. Then you have one cylindrical shape portion. இதுல ஒரே ஒரு டிஃபரண்ட் இருக்குது கலர்ல. Can anyone identify and tell me the color difference? Let me erase the remaining things. ஒரே ஒரு நோட்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. Compare with your symbol. Negative side silver கொடுத்திருப்பாங்க சார். That's all. How clever the manufacturer and scientist. If you see the symbol by this line, you can find this is the cathode. But physically, how to do that? The scientist did fantastic thing. The same line, they made it over here with different color. Am I correct? It is like a silver color or the white color. If you come to the college, you need to do the laboratory thing in the by teaching the physical components. At the time, you need to find which one is the anode or cathode. Okay. Yes. Anode or cathode, how it looks like. ரொம்ப பெருசா இருக்குமா சார்? குட் சைஸ் இருக்குமா சார்? You don't need to imagine much. I have one piece with my hand. If you people are not sleeping, you can see your camera view. பார்க்க முடியுதா சார்? What is this present in front of you? It has two leads. Camera பார்க்க முடியுதா கண்ணா? It has two leads. Hello? Yes, sir. தெரியுதா சார்? Two leads இருக்கா சார்? Yes, sir. Okay, what? This is your Yes, what? sir. This is your what? PN Junction Diode. PN Junction. Very good, very good. Now we will go little down. Have you noted down these things? You can't draw the picture as in the same thing. Okay, wow. Better you take the screenshot of this. Screenshot எடுத்துக்கலாமா? அந்த டயோட்லாம் கீழே போயிடுச்சு. Let me keep it here. Yes. Can you watch this now? Can you take a screenshot of this one? Hello? This is the very first device. This is the very first device we have learned and also invented by the scientists. From here, there is a huge inventions. Okay, it's a very interesting subject. I'm not converting you to electronics engineer, but we making you to taste little things to write the coding in this field. Okay, yes. Now, biasing. So I have a diode in my hand. Now I need to bias. Bias na namakku enna venum? What we need?
Any idea? Biasing what we need? Battery. Okay, battery நம்ம வீட்ல நிறைய type of batteries பார்த்திருப்போம். What is present in front of you? What is this? What is this? What is this? Battery. Lithium ion battery, mobile battery are all very, very specific answers. Thank you very much. What is this? What is this? Lithium-ion battery. Again, it is a lithium ion battery. Very good. Can you see what I am showing in front of you? What is this? CMOS battery. It's not a CMOS battery. The clue is here. Clue இப்போ நான் கொடுத்திருக்கேன். Button cell. Button cell. Very good. Button cell. அப்ப இதோட வோல்டேஜ் எவ்வளவா இருக்கும்? 0.5. No. 3 volts. No. Cell oda symbol drop பண்ணி I have told something. No. Very good. 1.5 volt is the typical voltage rating of the cell. Am I clear, sir? Yes. Appa take your second task. What is the operating voltage of your mobile phone? Your mobile phones are inbuilt mobile battery. Don't break your phone and find the voltage. Go to the website and type your mobile model and find it. Where to find it? Please stay back. I will share you the link at the end of the class. Okay, yes. Now, this is the cell or the source what I am going to use it to bias this diode. How many terminals are there in the diode? எவ்வளோ terminals இருக்கு? 2. என்னோட செல்லுல எவ்வளோ terminals இருக்கு? Top and bottom ரெண்டு இருக்கு. ஓகேவா? That is named as plus and minus. Am I correct? Okay. Yes, sir. அப்ப இந்த plus and minus connect பண்றத பொறுத்து எவ்வளோ type of biasing இருக்கலாம்? Any guess from your side? 2 types. That's all. Please make a note of it. We are going to study the biasing. Under that, you have 2 types. Already you have studied, sir. You can answer. Forward and reverse bias. Very good, madam. Forward biasing and reverse biasing. Shall we get into the topic immediately without making much time? Yes. So biasing. First of all, what is the biasing? Application of external voltage source across the PN junction diode is called biasing of PN junction diode. இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோ, ஒரு வேர்ட் மிஸ் ஆகுது. Biasing of PN junction diode. சும்மா ஜங்ஷன் சொன்னா நல்லா இருக்காதுல்ல, இங்கேயும் டயோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். So biasing of PN junction diode அப்படின்னா என்ன மீனிங்? Apply the external source, that's all. Okay, here applying what type of source? So source now I have a 2 type. What are the 2 type of sources? AC and DC. Biasing ke enna source kudukanum? I need to apply DC voltage source. Therefore only I have shown cells and batteries in front of you. Am I clear, sir? Yes. Now idu apply panna enna nadakkum, sir? It will control the width of the depletion region. How it is going to control? We will see. Okay. And also the third point, it allows to control the what? Amount of current that can pass through the device. Control panna mudiyuma, sir? Let me check it. Whether it is. Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. Even though you have a 3 sentence, please note down only the hint. And I will reveal one secret why we studied one thing in your English classes. நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிளாஸ்ல ஒரு இப்படி கொடுத்துருவாங்க, ஒன்னு எழுதி ஒரு ஐஃபன் போட்டுருவாங்க. ஒரு 15 மார்க்குக்கு இது ஏதோ பண்ண சொல்லுவாங்க. என்ன சார் இதுக்கு என்னன்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? வேர்ட் Hint making. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? Develop into Notes. கேமராமேன் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு ஸ்னாப் எடுப்பார்.
வீட்டுக்கு போய் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணுவாரு, டெவலப் பண்ணுவார். அப்ப during online class what you have to take the hint. Then after all the class hours, tea coffee எல்லாம் குடிச்சிட்டு ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது read the hint and try to convert it into the passages. That is your own notes. Clear? அப்ப உனக்கு டவுட் வரும், எதை ரெஃபர் பண்ணலாம், recording or else your textbook. That's all. You will become a pure engineer. Again, if you go to company, they will teach something, take the hint, sit some time, convert it into the essay. That's all, sir. This is the process, long-term process you are going to do. Please do practice from this class onwards. Okay? Yes. Now, first one. If I have a diode in my hand, if I am not applying any source across it, that is called unbiased condition. What is that? What is that? Unbiased condition. So unbiased condition, now please observe here, this is my diode. From the diode I took one positive wire, and from the cathode terminal I have connected the black color wire, and it's left free. It is not energized or connected with the source. At that time, the potential difference between, and I solli kodutha technique vechi yara solla mudiyuma, what is V subscript IN? Can anyone tell me? What is V subscript? Voltage input. Adu konjam reverse la sonnina, it is right answer. Input voltage. Anna engineering puriya aarambichirucha? Engineering puriya aarambichirucha sir? Especially electrical science உனக்கு புரிய ஆரம்பிக்குதா? Input voltage. இப்ப whoever not answered so far, please make an attempt. What is I subscript F? Any guess from your side? What is Forward current. That's all, your honor. Forward current is the right answer. Hereafter, if you sit and read your content, understand ஆக ஆரம்பிக்குமா? Understand ஆக ஆரம்பிக்குமா? எலக்ட்ரிக்கல் சயின்ஸ் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சா? இதோட என்னோட டாஸ்க் முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் டீச் பண்றதை நீயா படிச்சு இன்ஜினியரா மாறுறது யுவர் டாஸ்க். Engineering is the general term. You must possess multidisciplinary skills: chemistry, physics, electrical, electronics, civil, mechanical, and majority carriers from brain என்ன இருக்கணும் at the end of the 4th year? Computer science இருக்கணுமா இல்ல remaining science இருக்கணுமா? brainல எது majority இருக்கணும் end of the 4th year? Since you people are computer science engineer, எது majority carrier இருக்கணும் brainல? Computer science. Remaining எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? Minority இருக்கணும், absence இருக்க கூடாது. Okay, come back. I am not giving any voltage. Very simple. Consider this circuit. This is your lamp. I am not applying anything. Whether my lamp will glow? No. Or else, consider I am having one source, and I am having one switch, and I am having one lamp. Whether there will be any current flow in my circuit? No. My lamp doesn't glow. When it will glow, sir? When it will glow? When switches. In the first circuit, I need to connect the source. The second circuit, I need to make the switch to close. Then only there will be a flow of current in the circuit. Thereby, it will do some action. See the previous case? There is no source at all. So there is no current flow in the circuit. I didn't teach what is the forward current at this slide. So simply you mark the current is equal to 0. Then why it is milliampere also I didn't taught. So blindly make a note of this. I will explain why it is milliampere, why it is forward current. Okay? Can you take a screenshot of this one? What is the takeaway point from this slide?
In unbiased condition, diode current is 0. Am I clear, sir? Am I clear from this slide? Takeaway point. Hello? Yes, yes. So diode current is 0 in unbiased condition. So as your friends told, if I want to bias, I have two options. What are all the options? What are all the options? Here I can connect positive terminal. Here I am can negative terminal. This is one option. Am I correct? Am I correct? What is the second option? What is the second option? I can reverse the polarity of the battery. How I can reverse the polarity of the battery? Like this. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. Shall we bias it? Shall we bias? Today we will see how we are going to do the forward bias. Okay, yes. Two types, forward biasing. So sentence சொன்னா இது எப்படி சார் சொல்லணும்? இவ்ளோ லெட்டர்ஸ் எழுதணும். பட் சிம்பிளா டயகிராம்ல எப்படி டிரா பண்ணிக்கலாம்? Forward bias na anode terminal need to connect to the positive terminal of the source. Can everyone make an attempt of the reverse biasing diagram? Enna sir pananum? Please help me how to draw. I am going to keep the diode as such. What modification I need to do? Please unmute and give me the answer. யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். கண்ணா ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. பேட்டரியோட டைரக்ஷன் இந்த ரெக்கார்டை எடுத்து உங்க வீட்ல காட்டலாம். பாருங்க இந்த கிளாஸ்ல நான் ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு காட்டலாமா? எத்தனை பேர் ரெக்கார்டிங்ல உங்க ஃபேஸ் எல்லாம் வரது பார்த்துருக்கீங்க? அன்மியூட் பண்ணி பேசினா உன் ஃபேஸ் தெரியும். நீ சும்மா பேசினீங்கன்னா உன் டிபி மட்டும் தெரியும். அதெல்லாம் பார்த்துருக்கியா? ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சிம்பிள் சின்ன சின்ன ஹாப்பினஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல. ஆஃப்லைன் கிளாஸ்ல வந்தா இதெல்லாம் நடக்காது. நீ கிளாஸுக்கு போனியா அப்படின்னு உங்க அம்மா கேட்பாங்க. நீ போனேன்னு சொன்னா அவங்க நம்பிக்குவாங்க, போலன்னு சொன்னா நம்பிக்குவாங்க. பட் யூ ஹாவ் அ ரெக்கார்டிங் நவ். எஸ். இப்போ வாட் ஐ நீட் டு டூ ஃபார் த ரிவர்ஸ் பயாசிங்? எதுக்கு நான் இதுக்கு ரிவர்ஸ்ன்னு பேர் வச்சாங்க? ரிவர்ஸ் த polarity of the source. புரியுதா சார்? புரியுதா? ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் த polarity of the source. அப்ப இங்க என்ன வரணும்? ஆனோட்ல வாட் ஐ நீட் டு கனெக்ட்? Negative. Cathode positive. That's all. Please make a note of these two. Now we will do the forward biasing and we will go for the wonderful lunch. Okay. Yes. Forward biasing heading. Then under the forward biasing, I have connected one source, whether it is a cell or battery. First question. It's a battery. It's a combination of cells. It's a battery. Then I have one more change in the symbol. What is that? What is that? I have one. What is that? Very good. What is this? What is the symbol? This arrow represents variable voltage. I think this one you have studied in your school days. What is this? Resistor. Now I am going to convert the resistor into what? Variable resistor. Variable resistor. That means I can change the value of the resistor to some range, 0 to 1 kilo ohm, 0 to 20 ohm, that like that. Here I am going to use variable voltage power supply. Don't worry. In the very because of Good Friday, we lost our first lab class. Don't worry. That will happen in the next week. Okay. So here you are going to have one variable power supply. Don't bother. Consider I can change the voltage from 0 to 30 volt. If it is simply the source, I need to specify the specific voltage, 30 volt or 12 volt or 9 volt or 6 volt. Sorry, like that I need to specify. If it is a cell, 1.5. Appa in the symbol vandiruchina, I need to specify range of voltage. Don't bother about this. Once you get into the lab, you will clarify this. Now consider I have connected one source. The mattum mind la vechikalam.
Whether it is a forward biasing or reverse biasing, how to check this? Anode terminal is connected to positive terminal, first checkpoint. Second one, cathode terminal connected to the negative terminal. Therefore, it is forward bias. No doubt in this. But what is the learning thing in this? I need to observe what is going to happen inside the semiconductor structure as well as in the wires. Idhula da some changes nadakapodhu. Are you ready to observe the changes inside the conductor as well as the connecting wires at the external thing? Are you ready to listen, sir? Yes, sir. Yes. Before that, why can't I ask one small question? Anode terminal I have connected with positive. Cathode terminal I have connected with negative. Now, just go inside the p-type material and find what is the majority carrier present over here. What is the majority carrier present over in this p-type material? Hole. Very good. Similarly, what is the majority carrier present in the n-type material, sir? Electrons. Electrons. Now again basic. Positive charge, positive holes. Negative charge, negative electrons. What will happen? Repulsion. Very good. Ripples. Okay. Consider this electron. If my external source make this electrons ripple, where it will move? Further, very good, sir. Further, it will try to move into the depletion. Beyond that, what will happen? Depletion region, whether it will increase or decrease. Okay. Increase. Let me tell you one thing. Decreases. Okay. Decreases is the right answer. Let me wait for some time. If I give 0 volt, it is equal to unbiased. Am I correct? Source connect ஆயிருக்கு, switch off பண்ணிருக்கு 0 volt. If I giving 0.1 volt, then 0.2 volt, gradually I am increasing the voltage step by step in steps of 0.1. If I give 0.1, 0.2, 0.3, by the time I need to remind one more thing, here I have one source. Already I have one source that is called the barrier potential. What is the voltage level of the barrier potential? Consider it is a silicon material. What may be the barrier potential? 0.7. 0.7. My dear friend, somebody told it will cross the depletion region. Somebody told it will get reflect. Nothing wrong in that. Reflect inga varum. Whether it will penetrate into this? No, sir. it doesn't have that energy. Whenever my input voltage greater than some voltage, then only it will cross the junction. Can anyone tell me what is that voltage limit? 0.7. 0.7 volt is the right answer. In general, my input voltage is greater than the barrier potential. Start moving inside this. Shall we check that animation, sir? Yes. Now you check it. See holes ripple from the positive terminal. The holes electron ripple agra mari hole ripple agum. Similarly, inga irukka hole. Hello, holes are ripple from the battery. So positive terminal in the ripple agi ulla pogum. Similarly, the electrons are ripple from the negative terminal. Angirindu ripple try pannum and drift towards the junction. Can you please note down the word drift? Drift in sir? Can anyone tell me the synonym for the drift? Drift abdina sir? Penetrate.
penetrate is a very good. Drift. அப்ப எதுக்குள்ள penetrate ஆக ட்ரை பண்ணும்? ஜங்ஷன். ஜங்ஷன்ல penetrate ஆக ட்ரை பண்ணும். பட் the barrier potential என்ன பண்ணா நமக்கு barrier இருக்கு. No. Slowly if I increase the voltage greater than the barrier voltage, my barrier region will vanish. இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? The region என்ன ஆயிடுச்சு சார்? Reduce ஆகி narrow ஆகி vanish ஆகுது. எதனால? Based on my input voltage. Input voltage. When it will vanish 100% greater than your barrier potential. இப்ப பாருங்க, இப்ப மூவ் ஆயிடுச்சா உள்ள? மூவ் ஆயிடுச்சா? மூவ் ஆயிடுச்சா? மூவ் ஆகுதா சார்? ஃப்ரீயா மூவ் ஆகுதா? Yes, sir. No. Can anyone tell me the electrons moving from the n-type material எதை fill பண்ணும்? Holes in the p-type. Holes. Am I correct, sir? Whether this process will continues? எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்? Any idea? என்னோட பேட்டரியில எனர்ஜி இருக்கிற வரைக்கும். Am I correct? Now you see Yes, sir. the electrons are moving and also it travels in the what? எதுல travel ஆகுது? Conductor. Wire. Wireல conductor move ஆகுதா? What is the direction of the current? What is the direction of the electron current? Negative to semiconductor, then positive terminal of the battery. இது என்ன flow of current? எலக்ட்ரானோட current flow. I electron. நோட் பண்ணிக்கலாமா? எலக்ட்ரான் கரண்ட் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்? நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் த சோர்ஸ் டு த பாசிட்டிவ் டெர்மினல். இருக்கா சார்? But we are not using this electron flow for our discussion. Conventional current flow ஒன்னு வச்சிருக்கோம் நம்ம. Conventional current flow is nothing but என்னவா இருக்கலாம்? இதுக்கு ஆப்போசிட்டா மூவ் ஆகுறது என்னவா இருக்கலாம்? எலக்ட்ரான் இங்கிருந்து இங்க ஜம்ப் ஆகுது. At the same time இந்த ஹோல் இங்க மூவ் ஆகுன மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்குதா பாரு உனக்கு? ஹோல் இங்கிருந்து இங்க. அப்ப Create ஆயிருக்கு. பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இல்ல என்ன கரண்ட் இருக்கும்? That is called your whole current, but we won't spell it as a whole current. This is called as a conventional current flow. என்னன்னு சொல்லுவோம்? Conventional current flow. The conventional current flow is very, very important because our instruments will measure only this conventional current flow. அப்ப எது டு எது சார் இருக்கணும்? பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் ஃப்ளோ வர கரண்ட்டை தான் நம்மளோட மீட்டர்ஸ் இங்க கனெக்ட் பண்ணோம்னா அது மெஷர் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம பயாசிங் ஸ்லோவா பயாஸ் பண்றோம், ஃப்ளோ நடக்குது. இப்போ நம்ம எலக்ட்ரான் கரண்ட் ஃப்ளோவை நம்ம எடுத்துக்கல. எந்த கரண்ட் ஃப்ளோவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்? கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோவை எடுத்துக்கிறோம். இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன் சார்? டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ். என்ன சார் எலக்ட்ரான் எல்லாம் இப்படி ஆப்போசிட்ல மூவ் ஆகுது, நீங்க மெஜாரிட்டி கரண்ட்னு போட்டு இப்படி கொண்டு வரீங்களே சார். அப்ப நம்ம எந்த கரண்ட் ஃப்ளோவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்? கன்வென்ஷனல் கரண்ட் ஃப்ளோ. ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? Therefore, when the majority carriers flow ஆகிற current is positive to negative. இது யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல? Do you have doubt in this? கன்ஃபியூஸ் ஆகுது சார் எத்தனை பேர் சொல்ற? ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். சார் எலக்ட்ரான் இப்படிதான் சார் மூவ் ஆகுது, ஏன் டைரக்ஷன் இப்படி மாத்தணும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? பசி ஆயிடுச்சு சார், டைம் முடிஞ்சிச்சு சார். கரெக்டா? ஹலோ? Yes, let me finish with this. Please make a note of this alone. So the majority carriers current will flow from positive to negative தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம், because we will bother about only the conventional current flow, not the electron current flow. Okay va? Shall we stop here? Okay, sir. Okay, next class we will see what is the minority carrier current, then we will see the reverse bias. But my humble request, please refer your textbook everyone and come back
then we will little speed up our lecture hour. Okay, thank you very much for your patient listening. Any doubts so far? You can interact. From my side, I need to share 2 links. Late ஆயிடுச்சு, இப்போ கொடுத்தா நிறைய பேர் கால் பண்ண மாட்டேன். Let me post those links in the classroom. Okay.